advanced plan. Tunaamini kama Roho Mtakatifu iko anafanya kazi. By the way, kama kuna nguvu ile tunaandamana ni Roho Mtakatifu, atuutilize Roho Mtakatifu, tunajiongoza sisi wenyewe na akili yetu. Mungu anasamehe na Mungu atusamehe sisi sote. Anakuja na ujumbe ile kutoka Mungu alipokea. Atumdictate ubiri hivyo hapana. Bwana asifiwe. Basi kwa hiyo muda welcome our brother James Kerron. Welcome brother. You ready? Yes, come on. I'm ready. Thank you. How's everybody doing? Habari za kila mtu. Everybody had a good weekend so far? Kila mtu alikuwa na wiki njema. To relax and rest. Ulifaa kupumzika na kupata hewa safi. Glad everybody can be here today. Praise the Lord. Kila mtu kwa hapa, Mungu asifiwe. The Lord's blessed us with another day. Mungu ametubariki na siku nyingine. So, glad to be able to preach today. Nashukuru kwa na uwezo wa kuhubiri siku ya leo. And we'll open up with a word of prayer. Nitafungua kwa maombi. Thank you, Lord, for providing this opportunity for us to come and just hear your word, Lord. I pray that you would speak through me and be with Manir and I as we deliver your word. I pray that you would glorify you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So I remember growing up, whenever I was during Easter time. Nakumbuka nilipokuwa nikikomaa wakati wa saa za mashariki. It was around maybe between age of 5 and 13. Wakati nilipo katika miaka 5 na 13. Every Easter, my mom would buy a new suit for me for around between the ages of 5 and 13. Kila Pasaka mama yangu alininunulia suti mpya ama koti mpya wakati nilipokuwa na miaka 13 mpaka 5. But I always hated wearing suits. Lakini nilichukia sana kuvaa suti because they were so uncomfortable. Sababu sikuwa najihisi kwa vizuri. I always felt restricted and I couldn't move or anything. Nilikuwa najihisi nimeshikiwa mipaka, yani kuna vitu nikafanya. And it reminded me of this kid right here. Na inanikumbusha huyu mtoto hapa. This is a kid from the movie A Christmas Story. Huyu ni mtoto kutoka kwa filamu ya siku ya Christmas. And this is how his mom dressed him up for winter. Na hivi ndio wanavaa wakati wa kipupwe. And this is how I felt when I was wearing suits each Easter. Na hivi ndio nilivyokuwa nahisi nilipokuwa ninavaa suti kila wakati wa Pasaka. So this kid understands my pain as I was wearing a suit. Na watoto wako nacheza na wamevaa hizo masuti, hizo makoti. So each Easter when I got a new suit, I would not use the old suit from last Easter. So kila Pasaka nilipokuwa nikipata suti mpya, sikutaka kutumia ile ya zamani. And so with that idea in mind, na hiyo idea katika akili yangu, on a regular basis we change our clothes because they get dirty or sweaty throughout the day. Na kila wakati tulikuwa tunabadili manguo kwa sababu zinakuwa chafu vile siku inavyoendelea kupita. And we put on new clothes to start afresh and to start anew again. Na tunavaa nguo mpya kuanza siku mpya. So the idea of taking off old clothes and putting on new clothes also brings up another idea. Madhumuni ya kutoa zile nguo za zamani na kuvaa mpya pia inaleta idea nyingine mpya. And it reminds me of something else that we can learn
from the Bible as well too. Na pia tukumbusha kwamba kitu kingine ambacho unaweza kusoma kutoka kwa Biblia. The idea of putting off the old man and putting on the new man. Wazo la kutoa utu wetu wa kitambo na kuweka utu upya. Does that make sense? Inaleta kitu kwa akili. Amen. Amen. So when we become a Christian, we are putting off the old man and declaring that we're going to put on the new man, and that means we're going to be a new creation in Christ. Tunapokuwa Wakristo tunaonyesha kwamba tumetoa utu wetu wa zamani na tunakuwa utu wapya. Hiyo inaonyesha kwamba tunakuwa viungo vipya ndani ya Kristo. Is that correct? Hiyo ni kweli? Amen. Amen. So when we choose to follow Christ, we're putting away our old self just like we put away those dirty clothes, and now we're putting on the new attitudes and the new behaviors of Christ. Tunapoamua kumfuata Kristo, inamaanisha kwamba tunaacha mambo yetu ya zamani na tunaamua kumfuata Kristo na tunakuwa na vitu vipya. And that's what we read in Ephesians 4:17 through 32. Na ndio tulisoma kitabu cha Waefeso 4:17 hadi 32. So we will take a look and start from verse 17 and go through 24. Tutaangalia tena tuanze mstari wa 17 mpaka 24. And if we have time, we will go over 25 through 32. Na tupata wakati tutaenda kuanzia 25 mpaka 32. If not, next time I preach, I'll discuss 25 through 32. Na kama tufiki huko ninapohubiri siku nyingine tutazungumzia kuhusu hiyo. So let us start by looking at verse 17 in Ephesians 4. Tuangalie mstari wa 17 katika kitabu cha Waefeso 4. Does everybody have their Bibles? Kila mtu ana Biblia yake? Okay. So it says, this I say, this I say, therefore and testify, no. This I say, therefore and testify in the Lord that you should no longer, sorry, I just got confused. I was thinking about another part of my sermon. We're back on track. This I say, therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind. So we're going to start right there. Tutaanzia hapo. Basi kwa jina la Bwana na waonyeni msiishi tena kama watu wasiomjua Mungu, ambao fikira zao zimekuwa upuuzi mtupu. So what is a Gentile? Kuwa Myahudi ni kusema nini? Are you a Gentile? Je, wewe ni Myahudi? Raise your hand if you think you're a Gentile. Kama wewe ni Myahudi, inua mkono wako. Okay? So a Gentile is actually, we are all Gentiles. Myahudi ni kusema kwamba sisi wote ni Wayahudi. A Gentile is somebody who is not a Jew. Myahudi ni mtu ambaye sio Myahudi, mtu yeyote ambaye sio kwa Myahudi. Okay, ni kusema kwamba sio kile yeyote asiye kwa Myahudi. Jews, right? Okay? So a Gentile wasn't a country, and a Gentile wasn't an origin or tribe or anything like that. A Gentile is somebody who wasn't a Jew. So kuwa Myahudi ni kusema kwamba wewe sio kuwa taifa la Kiyahudi. Okay. Kuwa taifa jingine sio kusema kwamba wewe umetoka katika taifa la Wayahudi. So when we look at this verse is talking directly to us. Tunapoangalia hii mstari inatuongelea sisi kabisa. Before we knew Christ, we walked around with a futile mind and not much purpose. Tunapoangalia mbele tujue Kristo, tulikuwa na akili ambayo inafikiria sisi wenyewe na sio kuwa na lengo kamili. And we'll go ahead and read through 19 to understand the full extent of where we were before we knew Christ. Tutasoma mstari wa 19 itueleweshe jinsi tulivyokuwa mbele tujue Kristo. Having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them,
because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Wamepotoka, hawana aibu, wamejitosa katika ufisadi, kufanya kwa pupa kila aina ya mambo ya aibu. So before we knew Christ, we were pretty much meaningless. Mbele tumjue Kristo tulikuwa hatuna maana yoyote. What, if you think about it, what is your purpose outside of Christ? Ukifikiria ni nini lengo lako nje ya Kristo? What do you chase after outside of Christ? Ni nini unafuata nje ya Kristo? If you come up with any ideas, those ideas will eventually fade away without Christ. Na unapokuja na mafikiri, na mafikiri kwamba unafikiri bila Kristo, ya mafikiri yote yatakwisha. So a life apart from Christ is pretty much meaningless. Maisha bila Kristo ni maisha yasiyo na maana. Does that make sense? Hiyo inaleta kitu katika akili. So this sounds pretty harsh to say that our life is meaningless without Christ, but it's true. Hii inakaa vibaya kusema kwamba maisha yetu hayana maana bila Kristo, lakini ni ukweli. However, if we are a believer, our hope is found in Christ, correct? Na pia kwamba kama sisi ni waumini, tunapata tumaini kutoka kwa Kristo. So verses 17 through 19 reminds us of where we were before we knew Christ. Mstari wa 17 na 19 anatuambia kwamba tulikuwa wapi mbele tumjue Kristo. But we will look at verse 20 that tells us, verse 20 says, but you have not so learned Christ. Inasema kwamba lakini nyinyi hamjajifunza hivyo. So I'm reading from the New King James Version. Nasoma katika kitabu cha New King James Version. So the sentence, but you have not so learned Christ, seems confusing. Ukisoma hiyo version yake inasema kwamba nyinyi hamkusoma kutoka Kristo, inaleta tatanishi kidogo. But if we look at it a little bit differently and look at it saying, but you not so have learned Christ. Na tunapoiangalia kitofauti tunasema kwamba na nyinyi hivyo na Kristo. So that means if I'm a Christian, I should know who Christ is and I should be walking and trying to obey his word. Na hiyo inamaanisha kwamba kama mimi ni Mkristo, ninajaribu kuishi kama Kristo alivyo na kuheshimu neno lake. So that makes more sense. Na hiyo inaeleweka kiasi. So now I go from a meaningless life without Christ. Sasa hivi ninatoka katika maisha ambayo hayana maana bila Kristo, which is the old man, ambayo ni utu wangu wa zamani, which is putting off the old clothes, ambapo ni kutoa nguo za zamani, to now a new life in Christ, na kuja katika maisha mapya na Kristo, that now has purpose, ambayo yana malengo, that I can put on new clothes, ambayo naweza kuweka nguo mpya, and serve him each day. Na kumtumikia kila siku. Does that make sense? Let me explain it through a different way. Acha nifanue katika njia nyingine. Could you put up the next picture, David? Unaweka picha nyingine? So take a look at this caterpillar. Ukiona hii caterpillar, well, since I'm preaching today, that's not a caterpillar. Huyu caterpillar, that's a Gentile. Huyu ni mtu ambaye sio kabila wa Yahudi. Wandering through the world. Wandering through the world. Anajaribu kufikiria duniani. Looking for his purpose in life. Anajaribu kuangalia lengo lake katika maisha. So we'll read a little further and find out what happens to that caterpillar. Tutasoma zaidi tuangalie nini inafanyika katika huyu caterpillar. Gentile. What happens to that Gentile? Tuangalie nini inafanyika kwa huyu ambaye sio kabila la Wayahudi. So let's look at verses 21. Aya tuone mstari wa 21 through 24. Mpaka 24. If indeed you have heard of him and have been taught by him, and as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind.
Ni dhahiri kwamba mlisikia barabara habari zake, na mkiwa wafuasi wake mkafundishwa ukweli ulivyo katika Yesu. Basi acheni mienendo yenu ya awali, yaani ule utu wenu wa kale uliokuwa unamizigwa kwa tamaa zake danganyifu. Jirekebisheni upya rohoni na katika fikira zenu. Vaeni hali mpya ya utu ambao umeumbwa kwa mfano wa Mungu, ambao umejionyesha katika maisha ya kweli ya uadilifu na utakatifu. So, if we look at 2021, we have learned Christ, we have heard about him, and we've been taught about Christ. So we can no longer claim we do not know Christ if we believe in him. Ukiangalia mstari wa 21 hadi 25, nasema kwamba tumejifunza na kujua Kristo, hatutasema kwamba hatumjui tena. So if we start going through that process and phase, it starts to look like this. Could you go to the next one, David? Na tunapoenda katika hiyo njia inaanza kuonekana kama hivi. Think about this Gentile slowly being transformed through his renewing of his mind in Christ. Na hii sasa inaonekana kwamba wale wote ambao sio Wayahudi wanaanza kutengenezwa upya na kufanya katika akili ya Kristo. So he's turning into a cocoon, and that is leading him more towards becoming his full life in Christ. Na anaanza kugeuka na kuwa hii cocoon ambayo inaanza kugeuza maisha yao kuwa kama Kristo. So this is the process he's going through of being taught, learning, and hearing about Christ. Na hivi ndivyo anazozidi kuendelea akifundishwa na kusikiza kuhusu Kristo. As he goes through this process, he can no longer, as he goes further and further along this process, he can no longer go back to where he was before. Na anapoendelea hivi hatarudi tena kule alipokuwa hapo mbeleni. It will be physically impossible for him to do that. Itakuwa inawezekana katika hali ya kimwili yeye kufanya hivi. Just like in our lives, if we try to go back to our old selves, it should be impossible for us to do that because our mind has changed and our spirit has changed with Christ. Kama jinsi maisha yetu tunapojaribu kurudi katika utu wetu wa zamani, itakuwa ngumu kwa sababu akili zetu zimebadilika na kuishi kwetu kumekuwa kupya. But you may be asking yourself, I still struggle with sin. I still struggle with the things of this world. I still struggle with different areas in my life. Lakini unaweza kujiuliza peke yako, bado nasumbuka na hili na pia hili linanisumbua. But you no longer struggle with those things by yourself because your hope is now in Christ. Amen. Lakini hausumbuki nazo vitu tena kwa sababu tumaini lako leo katika Kristo. Does that make sense? Hiyo inaleta kitu. Is everybody listening? Sio tunasikia? Amen. So just like with those Easter clothes, I am now putting off the old clothes and now putting on the new clothes. Kama jinsi nguo zangu kama vile hizo nguo za Pasaka sikuwa naweka za zamani, lakini nilikuwa naweka nguo mpya. And just like this Gentile/caterpillar, kama jinsi huyu ambaye si kabila la Wayahudi ambaye ni katapila, he is going from the caterpillar and changing into a cocoon. Ambapo anatoka kutoka kuwa katapila na kuwa cocoon. But that's not going to be his final state. Lakini hiyo sio hapo, sio mwisho wake. And we will read further and see what his final state is. Na tutasoma tuendelee tuone jinsi mwisho wake ulivyo. But just like that caterpillar, he can't go back to his old life as a caterpillar now once he becomes a cocoon. Na kama jinsi alivyo katapila haizi na kurudi tena kuwa cocoon. So what does it mean to now put on Christ? Ina maana gani kuvaa Kristo? What does it mean to now be renewed in your mind in Christ? Na ina maana gani badilisho upya katika akili yako? Let's take a look at Romans 12:2. Tuangalie kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. So it says, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God." Msiige mitindo ya ulimwengu huu, bali Mungu afanya mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikira zenu. Hapo ndipo
mtakapoweza jua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo jema, linalompendeza na mkamilifu. So we're no longer conformed to the lewdness, the uncleanness, and the greediness of our old lives anymore. Na hatuishi tena katika maisha yetu ya zamani ambapo ni uchoyo na vitu vingine vibaya kama hivyo. We are no longer confined to that life anymore. Hatuishi tena katika hayo maisha ya zamani. Now with our life in Christ, we are now confined and have our hope in Christ Jesus. Na hatuna tena maisha ya zamani, lakini tuko na tumaini katika Kristo. And so when we have our hope in Christ and no longer in this world, na tunapokuwa na tumaini katika Kristo na sio katika dunia hii, our mind must think on and meditate and seek Christ. Akili yetu lazima ifikirie na kukaa chini na kufikiria kuhusu Kristo. Our mind must be on Christ and about Christ. Akili yetu lazima iwe katika Kristo na ndani ya Kristo. We can no longer think on the things of this world. Hatuwezi na kufikiria katika mambo ya ulimwengu huu. Just like when we make mistakes, we no longer think about running back to those things. We think about running back to our Savior and asking for forgiveness. Tunapofanya makosa, hatufikiri tena kurudi katika hayo makosa, tunafikiria kuomba msamaha na kuwa kama Kristo. Because it's physically impossible to go back to that old life if we truly believe in God. Kwa sababu ni vigumu sana katika hali ya kimwili kurudi huko tena kama ikiwa tunamwamini Kristo kwa kweli. We'll look at 1 John. Taona kitabu cha Yohana wa kwanza 2:19. 2:19. To show you what I'm talking about. Niwaoneshe kile ninachokiongelea. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. Watu hao wametoka katika wakati wenu, lakini hawakuwa kweli wa kwetu, na ndiyo maana walituacha. Kama wangelikuwa wa kwetu, wangelibaki nasi, lakini waliondoka wakaenda zao kusudi ionekane wazi kwamba walikuwa wenye wa kwetu. Because those who genuinely are born again and will endure in the faith and fellowship and truth, they will not give up easily. Na wale ambao wameokoka kikweli watavumilia katika wakati mgumu. And when we put on Christ, it is not just a one-time thing. Na tunapomvaa Kristo sio kitu cha kufanya wakati mmoja pekee. If we truly believe in Christ, it is an hourly, it is a daily, weekly, monthly, yearly, lifelong process. Na tunapomwamini Kristo tunafanya hiyo kila saa, kila siku na kila wakati. Because like the caterpillar, kama caterpillar, show the first one. Onyesha ya kwanza. Yeah, now show the next one. Onyesha pia pili. We are slowly being changed, and then show the final one. Na tunabadilishwa pole into a beautiful butterfly. Na mpaka tunawekwa kuwa vipepeo. Now, I'm not saying any of us will turn into butterflies and fly away. But this is the example of that Gentile went from the old life and is now a new life and as a butterfly, and he can't go back to the old life. Just like as we were in our old life, as we go further and further along with Christ, we can't go back to when we go to our new life with Christ, we can't go back to our old life as we continue walking with Him. Na kama jinsi sisi wa Kristo tunapokuwa katika maisha yetu ya kiroho, hatuwezi tena kurudi katika maisha yetu ya kale. It's a lifelong process. Inachukua wakati. And we are constantly being changed and transformed and renewed in our mind each day. Na tunabadilishwa pole kila siku na kubadilishwa akili zetu kila siku. So I'll have to save verses 25 to 32 for next time. Nitaacha mstari wa 25 mpaka 32 kwa siku nyingine.
But in closing, if you are a new believer, Na ninapomaliza, kama wewe ni muamini mpya, if you are a believer at all, ama wewe ni muamini, each day you are taking off your old clothes. kila siku unabadilisha nguo zako za kale. Like this Gentile-sized caterpillar, he is Kama taking huyu off. katapila He took off his old life of being a caterpillar in the cocoon, alitoa nguo zake za kale kutoka kwa katapila mpaka cocoon, and we are putting on the new man. na tunavaa kuwa watu wapya, We are putting on new clothes. na tunavaa nguo mpya. Like the caterpillar got changed into a butterfly. Na kama katapila imebadilisha kuwa kipepeo, With us, we are renewing our mind and transforming our mind to be like Christ. na sisi pia Wakristo tunabadili akili zetu tunakuwa kama Kristo. We can no longer live the old life. Hatuwezi na kuishi maisha ya kale, We must now live a new life, lazima tuishi sasa maisha mapya 100% 100% and fully in Christ. na kuwa katika Kristo kabisa. So I was thinking about our relationship with God when we come to Him recently. Nilikuwa nafikiria kuhusu mahusiano yetu na Mungu tunapokuja kwake hivi karibuni. And I thought about there is two deaths that take place in a relationship with God. Na ikafika kwamba kuna vitu vile ambavyo vinafanyika katika mahusiano yetu na Mungu. The physical death of His Son, Jesus Christ, katika uhusiano wetu wa kimwili na Kristo, so He could sacrifice for us, so that we no longer had to make those sacrifices ourselves. ndio ajitoe kama sadaka, ndio usitoke tunakuwa kama sadaka si wenyewe. And then our spiritual life, our spiritual death to ourselves, and now finding a new life in Christ. Na kifo kitu wenyewe katika kiroho ili tukufe na kutambua tena tulipo. Like Luke 9:23 tells us. Kama kitabu cha Luka 9:23. Luke 9:23. Then He said to them all, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Kisha akawaambia, mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane nafsi yake, auache msalaba wake, kisha kila siku anifuate. So daily I am dying to myself and sacrificing myself for a new life in Christ. Kila siku ninakufa peke yangu na ninajitoa peke yangu kwa ajili ya maisha mapya ndani ya Kristo. When we believe in what Jesus did for us and trusting in our relationship with God, it was not we come to God and then we just sit and do nothing. Tunapoamini kile ambacho Kristo alifanya sababu ya maisha yetu, haiko tu kukaa na kufanya kitu na kutokufanya kitu chochote. We had to sacrifice ourselves just like Jesus had to sacrifice Himself for us. Na bili tujitoe wenyewe kama jinsi Yesu alivyojitoa mwenyewe kwa ajili yetu. And that's how we have life in Christ. Na hivyo ndivyo tuna maisha ndani ya Kristo. So I want to leave you with this, that as you go throughout each day this week, and as you go throughout tomorrow, as you start tomorrow, to put off your old self and put on the new self in Christ. Na nienda kuacha na haya maneno, kama unaanza siku mpya, siku ya kesho na wiki ya kesho, acha utu wako wa zamani na kuanza utu upya. Amen. Amen. All right, I'll pray for us. Na nitaomba. Lord, thank you for this message. I thank you for this word, Lord, and I pray that we're able to understand and apply it to our lives, Lord. Lord, I pray that you be with us as we go throughout this week and try and put this into practice and live this out each and every day. In Jesus' name I pray. Amen.